Hello everyone and welcome to my video. Today I'll be talking about two very simple, very common words, namely yes and no. วันนี้นะครับเราจะมาดู2คำง่ายๆเลยคำว่า yes ใช่กับ no ไม่ใช่นะครับ So normally we use yes when we agree with something and we use no when we disagree or not agree with something. I believe everyone knows that already. But today I want to focus on the more confusing aspect of these two words, namely when we are answering a negative question or a negative sentence. So, if someone asks you a negative question or a negative sentence, and we agree with that question, we don't normally use yes to agree. So this is the opposite of when answering a positive question or a positive sentence. Remember that negative means there is a word like no, not, or don't in that sentence or question, okay? So I'll give you an example and then we'll see why this is different นะครับก็โดยปกติแล้วถ้าเป็นประโยคเชิงบวกนะครับเราก็ถ้าเห็นด้วยก็ใช้ yes ถ้าไม่เห็นด้วยก็ใช้ no ใช่ไหมครับไม่ว่าจะประโยคหรือว่าคำถามแต่พอเป็นคำถามหรือประโยคเชิงลบนะครับมีคำว่า no not อะไรพวกนี้กฎมันจะแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าเราจะเห็นด้วยเราจะไม่สามารถใช้ yes ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกัน So here is the first example. It's a question. So if someone asks you, aren't you tired? Okay, aren't you? Are you not tired? And you agree with that. Like you want to say that you are not tired at all. Okay, we don't say yes, I'm not tired. We have to say no, I'm not tired, even though we agree with the question. The point is we have to look at the structure of our own reply. We say I am not tired. So we don't use yes in this case. We use no, okay? So by saying no, I'm not tired, it means I agree with you. I'm not tired. I still have lots of energy left, okay? But if you want to say yes, you have to say yes, I am tired. So you can see that I said I am tired. This is a positive sentence. We can use it with yes. Alright นะครับก็ตัวอย่างแรกถ้ามีคนถามว่า aren't you tired คุณไม่เหนื่อยเหรอนะครับแล้วเราเห็นด้วยว่าเราไม่เหนื่อยเรายังมีแรงอยู่เราไม่พูดว่า yes I'm not tired นะครับผมเราต้องพูดว่า no I'm not tired ให้ดูโครงสร้างของประโยคเราเราบอกว่า no I am not เห็นไหมครับ I am not มัน negative ก็ต้องใช้ no นะครับแต่ว่าถ้าเหนื่อยก็พูดได้ว่า yes I'm tired อันนี้ไม่มีปัญหา so remember when we reply to a negative question we have to look at our own answer. If there is a negative word, we say no. If there isn't a negative word, we say yes. And here's another example. Now it's a sentence. If someone says, I have no money, and you want to agree because you have no money as well, you would say, no, I have no money either. Or no, I have no money as well. Okay? Since the answer contains no, we say no as well. Okay, we don't say yes, I have no money as well. So to repeat, if the question or the sentence you want to reply is negative, we don't agree by saying yes. We have to look at our structure. So in this case, I just said that I have no money. So I said no, I have no money as well. Okay, but if I have money, then I would say yes, I have some money. See?If the reply is positive, we can say yes. If the reply contains a negative word, we say no. Always, okay? นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้ามีคนบอกว่า I don't have money แล้วเราต้องการจะบอกว่าเราเห็นด้วยว่าเราก็ไม่มีเงินเหมือนกันเนี่ยเราต้องบอกว่า No, I don't have money either. I don't have money too อะไรพวกนี้นะครับแต่ประโยคมันมี no มันมี don't แล้วก็เลยต้องใช้ no นะครับผมแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีเงินเราค่อยพูดว่า yes I have money ให้ดูประโยคคำตอบนะครับว่ามันมีคำเชิงปฏิเสธไหมถ้ามีให้ใช้ no ถ้าไม่มีค่อยใช้ yes ได้ so yeah I think this wraps up how to use yes and no when replying to a negative question or a negative sentence. Remember we have to focus on our own answer, not whether we agree or disagree with the speaker. Okay? Alright, that's all for today. If you have questions or comments or if you want me to teach anything, please tell me and leave them in the comments, okay? I'll see you next time. Take care. Goodbye.